Hey you guys, welcome back to my channel. I'm Anushka Sinha and I am really very happy today. My mood is like this. I'm super duper excited for today's video, and this video is all about Nykaa sale. So recently there was this Nykaa's Pink Friday sale and I bought quite a few things from the sale. So ta-da! I got these boxes, and yes, whatever I show in my video are all bought by my own money, and I'm not doing any sponsored videos right now. So I'm going to show you what all I got. So without any further ado, let's get into the video. So the first product is this Bliscent lip scrub in the variant Pineapple Kiss, and this is the product. मैंने अभी इसे खोला भी नहीं है and I got this today itself, so I was really happy to do this video. मुझे अभी सारे मिल गए मेरे boxes and I was like कि चलो अभी बैठ के सारे बना लेते हैं video. So yes, I never used a lip scrub, but I thought why not to try one. So yes, this is the first product, and the second one is this Innisfree Capsule Recipe Pack. This is basically a blackhead removal kind of a scrub, and with this is a wash off pack, and this is a chotu sa dabba. So yes, with this I also got a free thing, and this is the free item which I got. This is kind of a sample pack with 2 ml in each. And these are the Innisfree Jeju Volcanic Color Clay Mask Refining and in Hydrating and in Sika. So these are color clay mask, और मैं इसे जब भी use करूँगी I'll definitely post a video on Instagram. So do check it out on Instagram, and I'll leave all the links to my handles in the description box down below. So check it out. With all these, I got this product, which is L'Oreal Paris Skin Perfect Anti-Imperfection Plus Whitening Cream for 20 plus. So this is going to be my first day or night cream, 20 plus. So yes, I'm going to try this because ये मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि give it a try. So this is a 18 gram pack and this is for rupees 90, but I got it for rupees 63. So cheap, and yes, you should go and buy products when it is on sale. After this, there is this one product which is Garnier Micellar Oil-Infused Cleansing Water. ये मेरा backup product है, and मैंने पहले भी अपने Nykaa haul पे इसे दिखाया था, मैं जब उसे पहली बार खरीद के लाई थी, और वो अभी ख़त्म होने को है. So I thought कि इसका एक backup बना लेते हैं because I am in love with this product, and I'm going to definitely review this one so very soon. So yes, this is for all types of skin, and this is a nice makeup remover because एक swipe और आपका lipstick is gone and your eye makeup is gone. So yes, I'm so in love with this one. And after that I have this Maybelline White Super Fresh with Pure Perlite, okay, in the variant Coral. So this is the compact powder, and इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ मैंने सुने हैं और मैंने कभी इसे यूज़ नहीं करा था. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई, एंड ये भी मुझे काफ़ी कम में मिला. दिस इज़ विथ SPF 28. एंड माई लास्ट प्रोडक्ट इज़ दिस Maybelline New York Chrome Master Chrome. Ta-da! This is a highlighter, as you guys know, in the variant Metallic Highlighter, in the variant Molten Gold. Okay, so ये मैं बहुत समय से ख़रीदना चाह रही थी. दिस इज़ फॉर 550 रुपीज़, और मैंने नायका पे कभी भी इसका प्राइस घटते हुए नहीं देखा. आई थॉट कि कभी तो सेल में आएगा, कभी आ जाएगा, एंड आई गॉट दिस प्रोडक्ट फॉर ओनली रुपीज़ 468. 550 रुपीज़ प्रोडक्ट, आई गॉट इट फॉर 468. एंड जिस वक्त मुझे ये सेल में मिला, आई वॉज लाइक चलो अभी तुरंत ले लेते हैं, इससे पहले सेल चली जाए. सो मैंने कभी आई डोंट हैव एनी हाईलाइटर्स. सो मेरे एक पैलेट में हाइलाइटर है, बट ऐसे हाइलाइटर मेरे पास नहीं था, और मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, पहले मैंने कभी किया भी नहीं था. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई, एंड
This is so beautiful. Look at it. This is really stunning. So yes, these were my products and इनमें से मैंने कुछ भी पहले यूज़ नहीं करे हैं. सो मैं जैसे जैसे यूज़ करूँगी मैं आपको बताऊँगी. हाँ, ये प्रोडक्ट का मैं रिव्यू ज़रूर बहुत जल्दी देने वाली हूँ. एंड okay, so that's all for today, and I hope you enjoyed this video, and connect with me on Instagram too. So I'll see you in my next video. Till then, bye bye and take care.